family, it's my home. So என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் என்னவோ அதை நான் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறேன், என்னோட பீப்புளுக்கு நான் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்காக தான் I've entered politics now. So this is about me. ஸோ உங்கள் அசோசியேஷனில் இருந்து நான் ஃபஸ்ட்டு லிசன் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு சோழிங்கநல்லூர் கான்ஸ்டிடுவன்சியில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க, உங்கள் அசோசியேஷன் சைட்லேருந்து நீங்கள் என்ன ரெக்வஸ்ட் வைக்கிறீங்கன்றதை நான் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ வில் லீவ் சம் டைம் ஃபார் யூ to bring out your problems, then I will address myself like what I'm going to do for the constituency. You've done amazing research on the constituency. I've seen your interviews in also many television channels. You seem to know what the problems are. I don't have to tell you that. And I've seen how you've spoken about both the middle class high rises as well as the cemeteries and the community members. You have a balanced view on both. And so tell us how in the next 5 years you're going to solve our problem. Our basic problems are water, sewage, stormwater, you're aware of that. These are the 3 basic issues that we have. Yes, there is a lot of environmental pilferage, I would say. We have our lakes being encroached on by a police station nonetheless. And we have works that are done on the lakes which are incomplete or badly done. And we were just talking about our EcoWatch group. Funka's EcoWatch group goes and checks when environmental projects are done and sees whether they are completed properly or not. And that group has pointed out a lot of issues with the way works have been done. Stormwater drains are incomplete, they're not linked to lakes or to any other water bodies, so they go nowhere. They actually go to open lands. I shouldn't say they go nowhere, they go to open lands. I think almost everywhere you can see that. So that's one thing that we need to address. Of course, our basic needs are piped water, piped sewage clearance, and stormwater drains. Apart from that, there are a lot of other issues, but we'll start. Sir said so many problems which I have already addressed in so many meetings and interviews. So first வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அசோசியேஷன் விட்டு வெளியே போகும்போது first thing we face is the road facility, the infrastructure that we face outside of the association, right? So இங்கே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னு வரும்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறது ரோட் ப்ராப்ளம். ஸோ இங்கே வந்து ரோட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய டைம் ரோடு போட்டுகிட்டே இருக்காங்க. பட் why are they like laying roads often? இங்கே ரோடு போடுறதுலேயே வந்துட்டு அதில் ஒன்லி கமிஷன் பேஸ்ட் ஒர்க்குன்னு தான் நான் பார்க்குறேன். ஸோ எவ்ரி 6 months ரோட் போட வேண்டியது டிக் பண்ண வேண்டியது, ரோட் போட வேண்டியது டிக் பண்ண வேண்டியது, இதுதான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. பட் for me to promise பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அட்லீஸ்ட் மினிமம் 10 yearsக்கு ஒரு ரோட் லேட் பண்ணால் அந்த ரோடில் கையை வைக்கக்கூடாது. ஸோ that kind of road, that kind of quality will be maintained in Nam Tamil Party's governments. So that I can assure. So அந்த மாதிரியான ஒரு ரோட் சிஸ்டம், வெல் பிளான் ரோட் சிஸ்டம் will be implemented. இதில் வந்து just like that நான் வந்து ஒரு கமிஷன் பேஸ்க்காகவோ இல்லாட்டி ஒரு கான்ட்ராக்ட் கொடுக்கணுன்றதுக்காகவோ I am not going to compromise on that. So எதுனாலுமே for us, because we are educated, எதுனாலும் plan, research, then execute. Research, plan and then execute. So இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணும்போது தான் நம்ம ஒரு குவாலிட்டி ஒர்க் கொடுக்க முடியும். ஸோ அதனால ஈவன் ஃபார் ரோட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஐ வில் சே ஐ வில் டேக் டைம், பிகாஸ் நான் என்டையர் சோழிங்கநல்லூர் கான்ஸ்டிடுவன்சி கான்சென்ட்ரேட் பண்ணும்போது எந்த ஒரு இடத்துலையுமே ரோடோட குவாலிட்டி காம்ப்ரமைஸ் இல்லாமல் மக்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ரோட் ஃபுல்லாக வந்து குவாலிட்டியாக போட்டு தருவோம்னு நாங்கள் வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் பிஃபோர் ரோட் இஸ் பீங் லேட் நமக்கு நிறைய பைப் கனெக்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் sewage, flood water drain systems, and then cables. So whatever is needed, necessary, all that should be implemented prior to laying roads. So இந்த மாதிரியான சிஸ்டம் இருந்தால் தான் நம்ம 10 years அந்த ரோடில் கையை வைக்காமல் இருக்கலாம். மினிமம் ஐம் சேயிங் 10 years, பிகாஸ் நமக்கு பாப்புலேஷனும் இன்னொரு பெரிய பிரச்சனை. அண்ட் நிறைய vehicles and heavy load vehicles are being used in the same roads. சின்ன ரோடாக இருந்தாலும் சரி, பெரிய ரோடாக இருந்தாலும் சரி, அதில் வந்து ஒரு லிமிட் கிடையாது. நம்மளோட சிஸ்டமை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த வெஹிக்கிள் வேணாலும் எந்த ரோட்ல வேணாலும் போகலாம் அப்படின்ற ஒரு பைபாஸ் ரூல் இருக்கு. அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கு. ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ் ஏன் உள்ள வருதுன்னா பிகாஸ் our water supply and our sewage is entirely by tankers. So even
even if you have a gated community or a house, our internal roads, I'm saying from the main road up to our flat, is accessed by tankers. Yeah. And these roads are not laid for that. These internal Yes. roads are not laid for that. They're laid for cars and buses or whatever to come and drop our children on for us to go out. So this is a big issue, and that can only be solved if we have piped water and piped sewage. Definitely, definitely. So when it comes to pipe water, I would say இங்க நமக்கு நிறைய லேக்ஸ் இருக்கு, hundreds of lakes இருக்கு நமக்கு நம்ம சுற்றிலும் சூழ்நிலை கான்ஸ்டியூன்ஸ் இருக்கு. ஸோ எந்த லேக்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேக்னே சொல்ல முடியாது. யூ கேன் see the ground level and the lake level are same. அந்த மாதிரி ஒரு க்ளீனே பண்ணாம சியூவேஜ் வாட்டர்ல இருந்து ஃப்ளட் வாட்டர்ல இருந்து எல்லாமே அந்த லேக்ல, ஈவன் வேஸ்ட் டஸ்ட் எல்லாமே அந்த வாட்டருக்குள்ள தான், நம்ம லேக்ஸ்குள்ள தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம லேக்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணாம ரொம்ப வேஸ்ட் பண்ணிடும். ஸோ அந்த நம்ம இருக்கிற லேக்ஸை பியூரிஃபை பண்ணி க்ளீன் பண்ணி நல்ல ஒரு டெப்த் கொடுத்து நம்ம ஃபென்ஸ் பண்ணிட்டோம்னாலே என்க்ரோச்மெண்ட் ஸ்டாப் பண்ணலாம். அந்த லேக் வாட்டரை யூஸ் பண்ணி நம்மளோட வாட்டர் சப்ளையை ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல நம்ம எல்லா பீப்புளுமே சப்ளை பண்ணணுன்றது தான் நாம் தமிழர் கட்சியோட ஒரு மெயின் வாக்குறுதியாகவே இருக்கு. இப்போதைக்கு நாங்கள் சொல்ற 3 விஷயம் வந்து தரமான இலவச குடிநீர், பைப் கனெக்ஷன் டு ஆல் த இண்டிவிஜுவல் ஹவுசஸ் அண்ட் அசோசியேஷன்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ அது வந்து we are promising that. அண்ட் செகண்ட்லி தரமான இலவசமான அரசு கல்வி, தரமான இலவச மருத்துவம், 1 கோடி 1 ரூபாய் முதல் 1 கோடி மருத்துவம் வரைக்கும் இலவசம்னு நாங்கள் வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ இதுதான் நாங்கள் சொல்ற இலவசம். டிவிஸ்ல மற்றவங்களாம் சொல்றாங்க இல்லையா, அது ஒரு பார்ட் இருக்கட்டும். நாங்கள் சொல்ற இலவசம் மக்களுக்கு உண்மையிலேயே தேவைப்படுற இலவசம் இதுதான். ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரியில் வர்றது தண்ணி. ஸோ எல்லாருக்குமே நாங்கள் தண்ணியை இலவசமாக ஃப்ரீயாக குவாலிட்டி purified water மாதிரி கொடுப்போம். So that is the promise we are giving. And அதுக்கு we will clean all the lakes, fence them, protect them. யாருமே எந்த ஒரு சின்ன எதுவுமே அதில் போய் contaminate ஆகாத மாதிரி we will definitely protect and make sure that pure water is given to all the people. So அதுக்கு we will give a water, health and education. These are the things that we feel. Yes. And it will not be 2,000 rupees, 5,000 rupees being gifted out to people. Definitely not. I've seen that. I mean, I've seen Lord Siman's videos and your party stand on this. And yours is the only manifesto which does not look like it's going to increase the debt of the state. We already have 10.6 lakh crores of debt, and it shudders for us to think, because we are the tax-paying citizens of this state. Or OMR, I'm only talking about OMR. So it pains us to see that we pay the taxes and the benefits go to cemetery or Kanaginagar or wherever. They get free stuff. Yes. We don't even get what we are paying for. So that's our biggest problem. So it's my problem too, actually. Even I'm paying tax. I'm a 100% taxpayer. இதில் எனக்குமே சார் சொன்ன மாதிரி I agree with this point. இவங்க சொல்ற ஃப்ரீபீஸ் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ல நம்ம சம்பாதிக்கிற காசும் போதும். நம்ம யாரும் இங்கே வந்து சும்மா உட்காந்த இடத்துல சம்பாதிச்சுட்டு காசு வரல. we are putting lot of effort. நம்மளோட எஃபர்ட் இருக்கு, நம்ம சம்பாதிக்கிறோம், அதுக்கு நம்ம கரெக்டாக டேக்ஸ் பே பண்ணுறோம். ஆனால் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து மற்றவங்களுக்கு அஃப்கோர்ஸ் லோவர் லெவலில் இருக்கிற பீப்புளுக்கு போகுது தான். பட் இட் இஸ் நாட் ரைட் இஸ் வாட் மை பாயிண்ட் இஸ் ஆல்சோ. My point is it's bypassing us and going somewhere else. Yeah. Right? So we deserve what we pay. ஸோ இந்த ஃப்ரீபீஸ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து மக்கள் எதிர்க்கணும். ஆக்சுவலி நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து எதிர்க்கணும். எதுக்காக ஃப்ரீபீஸ்? எதுக்கு நம்மளை வந்து நம்ம ஒன்றும் கேபிட்டல் இல்லாத பர்சன் இல்லை. ஃப்ரீன்னு சொல்லி நம்ம மைண்டை வந்து செட் பண்ணிட்டாங்க, டியூன் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ நாம் தமிழர் கட்சியில் ஃப்ரீன்னு நாங்கள் எப்பயுமே சொல்ல மாட்டோம். ஏன்னு கேட்குறீங்க? மற்ற கட்சிகளும் எங்களுக்கும் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். ஒருத்தர் வந்து 2,000 தரேன், ஒருத்தர் 5,000 தரேன், ஒருத்தர் 10,000 தரேன், ஃப்ரிட்ஜ் தரேன், 6 மாதத்துக்கு நான் சிலிண்டர் தரேன். இந்த மாதிரி அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணி இட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் கெட்டிங் த ஓட்ஸ். ஓகே, ஸோ ஓட்டை வாங்கினதுக்கப்புறம் நீங்கள் வின் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க? தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு வர ஃபண்டை எடுத்து நீங்கள் எல்லாருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவீங்க. இட்ஸ் நாட் யூஆர் நாட் ஸ்பெண்டிங் ஃப்ரம் யுவர் பாக்கெட். நீங்கள் தமிழ்நாடோட ஃபண்டை எடுத்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், அதில் என்னோட காசு இருக்குது. ஸோ இப்போ இவங்க ப்ராமிஸ் பண்ண மாதிரி நாம் தமிழர் கட்சியால் ப்ராமிஸ் பண்ண முடியாது. ஓட்டு தான் எங்களோட ஒரே எய்ம் அப்படின்னா எங்களால் ப்ராமிஸ் பண்ண முடியாது. நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே லீவ் செம்மஞ்சேரி கடை நான் எல்லா மக்களுக்கும் 10,000 rupees மந்த்லி போடுறேன்னு நான் ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணி என்னால் உங்களோட ஓட்டை வாங்க முடியுமா, வாங்க முடியாதா? I can definitely do it. Mr. Seeman can definitely do it, right? But that's not the aim
That's not the right thing to do for the people. We are here to only provide the best thing for the people. So that is why we are standing unique from the other parties. That is our identity, I would say. 15 years நாங்கள் ஏன் போராடணும், ஏன்னா நாங்கள் fake promise கொடுக்கறது கிடையாது. Only what is possible is what is promised to the people. இது possibility இருக்குன்றதுனால தான் நாங்கள் எல்லாருக்குமே ப்ராமிஸ் கொடுத்துட்டோம். எது பாசிபிள்? மெடிக்கல் மெடிசன் எல்லாருக்கும் பாசிபிள். கல்வி, education is possible. Water is possible because we have plenty of resources here. Enormous resources are here. We can make use of it. But so far, we have not made use of it. So, அந்த விஷயத்தை நம்ம இழந்த விஷயத்தை நம்ம திரும்ப எடுத்து from the scratch we will work on it and make sure all the people are getting benefited out of it. Not just one category, not just the lower people, not just the higher category. Everything is equal here. Everybody should be equally given importance. Is what Nam Tamil Katchi stands for. So let's get to another topic that Sholingalur is always fighting with, is floods and flood mitigation. Like I said, most of the stormwater drains go nowhere. They are not connected and they go into open lands. So is there anything in your manifesto or in your thought flow to address this issue? So every year December நமக்கு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இந்த ரெயின், ஃப்ளட் வாட்டர், ஸ்டார்ம் வாட்டர் ட்ரெயின் இஷ்யூஸ் இருக்குது. அண்ட் ஓஎம்ஆர் இஸ் எஸ்பெஷலி அஃபெக்டட் பிகாஸ் ஆஃப் இட். 1 hour ரெயின் வந்தால் போதும், நம்ம எல்லாருமே வந்துட்டு ஸ்தம்பிச்சு போயிடுவோம், டிராஃபிக் இருக்கும், எல்லாத்தையும் வாட்டர் ஸ்டாக்னன்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது ஐ நோ இப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃப்டர் 2023 ஃப்ளட்டுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ட்ரெயின் வாட்டர், ஃப்ளட் வாட்டர் ட்ரெயின்ஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்திருக்கு. அண்ட் அது இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது. இப்போ வரைக்கும் நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இன்கம்ப்ளீட்டாக தான் இருக்குது. அண்ட் we have not faced another flood after 2023, right? So இந்த ட்ரெயின் சிஸ்டம் எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இருக்க போகுதுன்னு தெரியல. எங்கெங்கே பிளாக்ஸ் இருக்குது, ஆக்சுவலி நிறைய உள்ளே போய் இருக்கிற ஏரியாலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே சீவேஜ் வாட்டர் இருக்கும். சீவேஜ் வாட்டர் இஸ் கனெக்டட் டு தி ரெயின் வாட்டர் ட்ரெயின்ஸ். ஸோ அதை நான் பர்சனலாக டைரெக்டாக விட்னஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போது நாங்கள் நாம் தமிழர் கட்சி பார்ட்டிக்கு வந்ததுக்கப்புறமா, கவர்மெண்ட்ஸ் வந்ததுக்கப்புறமா, வாட் ஐ வுட் சே because December is in another like 7-8 months. So கண்டிப்பா finish பண்ணாத இடத்தை finish பண்ணிட்டு we will have a testing. We have to definitely do a testing here. எங்க வாட்டர் ஃப்ளோ இருக்கு, எங்க பிளாக்ஸ் இருக்கு, உண்மையிலே வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுதா, லெவல்ஸ் கரெக்டா இருக்கா, இது எல்லாத்தையுமே நம்ம டெஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ டெஸ்ட் பண்ணாம we cannot just like that say or promise people it is over, you all are safe னு எங்களால ப்ராமிஸ் பண்ணுங்க. ஸோ we will definitely do a testing procedure here. அதில் ஏதாவது பிளாக்ஸோ இப்போ லெவல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குனாலும் we will definitely fix it and make sure we are safe during December. You have spoken about these are all the people who lost their cars and all those claps are coming from only people who paid for car repairs. Including me. Yeah. So the other big issue that we face is garbage disposal and the huge mountain called Teruri. I think someday somebody will build a pole on top of it and then we'll all go and pray because it's getting higher and higher by the day, and then there'll be a trek, like a road trek, and then we'll climb that mountain. So where do you stand on the solid waste management? Actually we are laughing at it, but உண்மையை சொன்னா நான் பெருங்குடி டம்ப்யார்ட் பக்கத்தில் ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கேன். இட் இஸ் அ வெரி சீரியஸ் அசால்ட். We face lot of issues health wise. அவ்வளோ பிரச்சனைகள் from little kids to the elderly people. நம்ம அந்த காற்றை சுவாசிக்கிறோம் இல்லைங்களா, அதுலேருந்து அவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது. Anytime you go to a doctor and say I have this problem, I got wheezing recently, I got sinus problem இப்படிலாம் சொல்லுங்க, நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீங்க, முதல் கேள்வி வேதியியல் தெரிவி, அப்போ அப்படி தான் இருக்குது. இட் ஹாஸ் பிகம் வெரி காமன் நவ். ஸோ நம்மளோட ஹெல்த் அவ்வளோ ஒரு ஈஸியான மேட்டராக போயிடுச்சா மற்றவங்களுக்கு அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது. ஸோ ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு மார்ஷ்லேண்டுக்குள்ளே ஒரு டம்ப்யார்டை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி ஒரு தாட் வந்துச்சுன்னு தெரியல. ஒரு குப்பையை கொண்டு போய் நம்ம ஒரு மார்ஷ்லேண்ட், I don't know how many of you know about marshland. Marshland தமிழ்நாட்டிலேயே இந்த marshland it's a boon for us. Sholingalur தொகுதியில் தான் இந்த marshland இருக்கு, and it was around like 8,000 hectares of land that
that is mentioned as marshland. ஆனால் இன்னைக்கு அது it is less than like I would say 900 hectares, 900 less than 900 hectares I think. ஸோ அவ்வளோ அளவுக்கு இடத்த கம்மி பண்ணி அந்த டம்ப் யார்ட் கிட்டத்தட்ட 300 ஏக்கர் கிட்ட டம்ப் யார்ட் இருக்குது. நம்ம வெளியே பார்க்குறது வந்து இட்ஸ் வெரி மினிமல் I would say. நீங்கள் உள்ள ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா கிலோமீட்டர்ஸ் கணக்கில் உள்ளே போகும் இந்த டம்ப் யார்ட். I have gone personally, I have witnessed it, videos எடுத்திருக்கேன். அதனோட அந்த ப்ராசஸிங் ரீசைக்ளிங் பண்ணுவாங்க இல்லையா, ஸோ அந்த ப்ராசஸே பயங்கர ஸ்லோ, எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்லோ. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லோ ப்ராசஸ் வச்சுக்கிட்டு நம்மளால அந்த மவுண்டனை வந்து குறைக்க முடியாது. ஸோ அதுவும் இல்லாமல் அந்த பக்கம் ஒரு ரீசைக்ளிங் ப்ராசஸ், இந்த பக்கம் அகெயின் அண்ட் அகெயின் we are dumping in the same place. So it is not, there is no solution for it. ஸோ இப்போ நாம் தமிழர் கட்சி என்ன முன்வைக்கிறோம்னா, அந்தந்த பகுதியிலேயே வேஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணும்போதே செக்ரிகேஷன் நடக்கும். And it will be a strict enforcement to all the associations and all the individual houses. This was done some years back and we have been segregating. In fact, 3 of the communities in Pomra have won the Green Award for the best segregation and best rainwater harvesting in the state, given by the Pollution Control Board, and we received it from the Chief Minister. So we are very well aware of the segregation process, but we received an order recently saying that we don't have to do it anymore. We have to just leave it all over again. So we have to give 3 non-segregated waste back to the. Do you think that will be a solution? No, I'm not saying it's a solution. I'm asking you for the solution. Yes. Actually, அவங்க ஏன் அப்படி கேட்குறாங்கன்னா, there must be some kind of money involved in it. ஸோ அவங்க உங்ககிட்ட அந்த வேஸ்ட்டை கலெக்ட் பண்ணி அதுலேருந்து அவங்களுக்கு என்ன மணி கிடைக்கும், என்ன மாதிரியான கமிஷன், ஒரு கம்பெனிக்கு நான் வந்து கான்ட்ராக்ட் கொடுக்குறேன்னா என்ன மாதிரியான கமிஷன் கிடைக்கும், அதுதான் மற்ற கட்சிகளோட மோட்டிவாக இருக்குது. ஸோ நாங்கள் என்ன சொன்னோம், again we will definitely implement this segregation process strictly in each and every association. So not just association, I'm saying the entire city has to follow it, the entire constituency has to follow it. So segregated waste collect பண்ணி ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கும் ஒரு வேல்யூ இருக்குது. ஆக்சுவலி we are saying waste, so but we have value for each and everything. பிளாஸ்டிக்ஸில் ஒரு வேல்யூ ஜென்ரேட் பண்ணணும், நம்மளால் அதில் ஃபியூல்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும், ரோட்ஸ் லே பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும், அண்ட் எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட் இருக்குது, மெட்டல்ஸ் இருக்குது. ஸோ தெர் ஆர் plenty of revenue that can be generated from waste management. ஸோ அந்த ப்ராசஸை நாங்கள் வந்து ஒரு இடத்துல டம்ப் பண்ணாமல், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோழிங்கநல்லூர்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா, சோழிங்கநல்லூரில் ஒரு ரீசைக்ளிங் சென்டரை நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி இங்கேயே எல்லா ப்ராசஸையும் முடித்து அதுலேருந்து வர ரெவென்யூவை சோழிங்கநல்லூர் வார்டுக்கோ சோழிங்கநல்லூர் கான்ஸ்டியூன்சிக்கோ தான் யூஸ் பண்ணணுன்ற ரூலை செட் பண்ணணும். ஸோ நம்ம போய் ஒருத்தங்க கிட்ட நம்ம வந்து எங்களுக்கு ஃபண்டு தாங்க, நோ, லெட்ஸ் ஜென்ரேட் ஃபண்ட் ஃப்ரம் வாட் வி ஹேவ். ஒருத்தங்கள்ட்ட போய் நம்ம வெயிட் பண்ணி ஃபண்டை ஜென்ரேட், நம்ம கிட்ட இருக்கிற ரிசோர்ஸை வச்சு நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் ப்ரூவ் பண்ணனா பக்கத்து கான்ஸ்டியூன்சியில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க, பக்கத்து ஊரில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ லைக் திஸ் we will implement throughout the constituency and make sure waste is not collected, waste is actually processed and revenue and made revenue generation through it. It's amazingly inspiring, to just listen to you talk about it with this conviction. I'm not saying this just newly. I was in Mysore 4 days ago, and I was at a restaurant. I was having food. Then the waiter came there. He saw me and Prabha. We were speaking in Tamil. He said, "Oh, Madras, huh?" I was like, "Nah, Madras." Then I asked him, "Are you going to come on 23rd to vote? Are they going to give you leave?" So he said, "Amma, sir, 21st day come in. Why cleaner karna appa ma irukanga? Vote angada irukku." So my next question was this. I was just preparing for this meeting. I had all these notes with me, so I had to ask him the question. Yaar vote? So for somebody to come from Mysore to say they come to Chennai on 21st so that on 23rd they can vote for NDK, it was amazing to hear that. I mean, some of the stuff that I've heard, not just you, but the last 3 election meetings that we've had where we've interacted with NDK candidates, they've been really inspiring. I'm really happy that a party like this is able to find such people with this conviction and feed them here. It's sad that we don't give them a chance or we don't vote for such thoughts. Most of us just go still. But the entire idea of this Pomra meeting is that educated middle classes should take informed decisions, and that is the reason why we need to listen to more people who can speak with conviction and not just emotion.
right? So that's the whole purpose of this meeting. I'm sorry I got carried away by what you said, but there are a couple of other things that your party has addressed, and I would like to bring the thought of that because we face that a lot of OMRs. One is drugs, which are rampant here, both with schools and colleges here and youth who are in IT. And the second is women's safety, which we are hearing few concerning things here. So these are the two issues that I want to bring to your attention, and what's your action plan on that? It really feels sad that our people are mostly driven by alcohol and drugs in this generation, in this era. இது எப்படி சொல்றதுன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மாதிரி வலிக்கும். நம்ம வெளியெல்லாம் பார்க்குற சொசைட்டி கிடையாது. when you go to a global level society, they cry a lot. Their only wish is to get rid of this alcohol shops, wine shops. நீங்க வேற எதுவுமே எங்களுக்கு தர வேண்டாம். இந்த ஒயின் ஷாப்பை எடுத்துட்டீங்கனாலே எங்களுக்கு நாங்க சம்பாதிக்கிற காசு எங்ககிட்ட இருக்கும். என் பையன் எங்க கூட இருப்பான். இட்ஸ் அ வெரி இமோஷனல் emotional expression that I have experienced with the people, with the lower level people, I would say. Higher level, of course, they are also facing problems, but இது வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகுது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கீழ் மட்டத்தில் ரொம்ப வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கவங்க ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகும். ஏன்னா அவங்களுக்கு கிடைக்கிறதே ஒரு 10,000-15,000. அதில் மேக்ஸிமம் ஆஃப் த அமௌண்ட் இஸ் ஸ்பெண்ட் டு தி ஒயின் ஷாப்ஸ் அண்ட் இப்போ இருக்கிற கிட்ஸ் முதல் கொண்டு ட்ரக்ஸ். Drugs in any form is distributed very easily to the school kids, especially to the school kids. இது வந்து ஒரு என் வீட்டில் டீச்சர் இருக்காங்க, கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர். அவங்க பயப்படுறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிகாஸ் அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த குழந்தை ட்ரக் எடுத்து வந்துருக்கு. பட் ஷீ இஸ் அன்ஏபிள் டு கொஸ்டின் த சைல்ட். அது எப்படி நமக்கு எப்படி இருக்கு கேட்குறது? ஒரு டீச்சரால் ஒரு சைல்டை கொஸ்டின் பண்ண, ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை கொஸ்டின் பண்ண முடியலன்றது எவ்வளோ அசிங்கமான விஷயம் நமக்கு யோசிச்சு பாருங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சொசைட்டியே ஃபுல்லாக ஸ்பாயில் பண்ணுற விஷயம் இந்த ஒயின் ஷாப். நாம் தமிழர் கட்சியோட ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ப்ராமிசஸ் ஐ வுட் சே சார் இஸ் டு கம்ப்ளீட்லி எராடிகேட் திஸ் ஒயின் கல்ச்சர், alcohol culture from Tamil Nadu, from the entire state, I would say. From the entire state, this wine shop culture, alcohol culture should be eradicated and will be eradicated. This is the biggest promise that we have put forward. Okay, so it's a very interesting thought. The biggest dry state in India is Gujarat. Yeah. I can walk into Gujarat right at the airport and I want a bottle of Black Label. I get it. You get it. Most illicit liquor. Huh? Most illicit liquor available. I'm just giving an example. So the point is that The practicality of prohibition is very practicality is a little it has been unsuccessful everywhere. claimed in Gujarat. For your information, crime in this whatever. world is because of prohibition. Of course. Crime, which is in this world today in America, started with prohibition. So it is to eradicate. No, I think your point should be more towards education rather than eradication. It's her thought. Huh? It's her thought. It's Hardy's. I'm just agenda. I It's my thought. practice thought. We will definitely see. If not immediately, I would say we can gradually see. For example, there are 6 shops in one ward. I would say in one ward, if you have like 5 shops or 6 shops, wine shops, you can gradually reduce it and bring it to 120. So that itself is a big success. Yeah, this apartment actually is fighting for one. Right Yeah. outside their gate, there's Right a outside. customer that is causing them a lot of anguish, and they are looking for support to fight for that. It's a very tricky issue. It's a tricky issue. And again, drugs on the other side, இன்னொரு சைடில் யங்ஸ்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்கூல் கிட்ஸ் கிட்ட பயங்கரமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம். அண்ட் அதனால ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ஜென்ரேஷனே ஒரு ஸ்பாயிலேஜ்க்கு போயிடுதோ அப்படின்னு ஒரு பயம் இருக்கு. ஸ்பாயில்டு கிட்ஸாகவே வளர்ந்துருவாங்களோன்னு ஒரு பயம் இருக்கு. அண்ட் இதுக்கு நாங்கள் வந்து ஆக்சுவலி இப்போ என்ன ப்ராப்ளம், ட்ரக்ஸ் எங்கே விற்குது, யார் விற்கிறாங்கன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆக்சுவலி எல்லாருக்குமே தெரியும், போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு தெரியும், எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனால் இங்கே யார் சப்ளை பண்ணுறா, யார் சப்ளையர், ஏன் வந்து போய் அவங்களை கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ அதுவே ஒரு கொஸ்டின் மார்க். ஏன்னா அந்த சப்ளை பண்ணுறவங்களோட பவர் அப்படி அவங்கள போய் கொஸ்டின் பண்ண முடியாத ஒரு நிலைமையில தான் ஈவன் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆர்
அவங்களோட நிலைமை அப்படிதான் இருக்கு. ஸோ அவங்களே திருத்தணும்னு நினைச்சா கூட பண்ண முடியாது. சிஸ்டம் இஸ் டோட்டலி கரெக்டட். ஸோ அந்த சிஸ்டமை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னா I would say not the Liberal Party is the right party to fix all this. So we can, இப்போ இருக்கிற பிரச்சனைக்கு rehabilitation center நம்ம வந்து like once we form the administration government, we can have rehabilitation center, coaching, counseling இது மூலமா நம்ம ஏற்கனவே வந்து addict ஆனவங்களுக்கு கொண்டு வரலாம். And top of that, we have to definitely set up a strict system, CCTV cameras அங்கங்க வச்சு இந்த local areasல எல்லாம் வந்து எங்க சப்ளை பண்றாங்க, யார் சப்ளை எல்லாரையும் வந்துட்டு பிளாக் பண்ணணும். And we can have a secret WhatsApp complaint system also, because people directly வந்து complaint பண்றதுக்கு பயப்படுவாங்க. So we can have such systems implemented. So it's a step by step process. You can't expect a result on day one. So we will definitely look after it and try I like to your confidence. fix it. So while still on the topic of youth and a little bit attached to environment, there's a huge sports city which is coming up of OMR, but we haven't seen any public consultation on it. We haven't seen a DPR yet, but its foundation stone is laid and work is going on. What is your stand, what your party stand on public consultation for such major infrastructure projects? And is that necessary, or should we just say, yeah, give me confidence, I am running the government, I'll do whatever I want? For this, I will answer from my heart. Actually, public opinion is very, very, very important. எந்த ஒரு டெசிஷன் எடுத்தாலுமே இப்போ நான் ஒரு பப்ளிக்குக்காக தான் எடுத்தோம். இதில் எனக்காக செல்ஃப் ப்ளே பண்ணுறதுக்காக நான் இந்த டெசிஷன் எடுக்கணும். நான் வந்து கான்ஸ்டியூன்சியோட எம்எல்ஏவாக இருக்க போகிறேன் அப்படின்னா இட்ஸ் பியூர்லி ஃபார் பீப்புள் அண்ட் கமிங் ஹியர். ஸோ அவங்களோட நீட் என்ன, அவங்களுக்கு இது உண்மையிலே ரெக்வயர்டான்னு பார்க்கணும்னா ஐ நீட் யுவர் கன்சென்ட், ரைட்? ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டெப்ஸ் எடுக்க போகிறோம், இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராஜெக்ட் வரப்போகுதுன்னு நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து மக்களுக்கு சொல்லுவேன். ஐ வில் டெஃபினெட்லி ப்ரொபோஸ் இட் ஃபர்ஸ்ட். ப்ரொபோசல்ஸ் கொடுத்துட்டு அண்ட் பிகாஸ் வி ஆர் டெக்னாலஜி ஓரியன்டட் பீப்புள், we can have a website where all the government projects are posted. Adula we can get feedback from the people, plus and minus எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸ்லயுமே இருக்கும். எல்லா பீப்புளுக்கும் வந்துட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்துட்டா அக்ரி பண்ண மாட்டாங்க. So we can have a collected data. எது மெஜாரிட்டி, எவ்வளோ மெஜாரிட்டி ஆஃப் பீப்புள் ஆர் அக்செப்டிங் இட் ஆர் அக்ரிங் டு தி project or process னு பார்த்துட்டு then we can go for an implementation is what my view is, my opinion is. You answered things with such confidence. I hope to see you at the seat of the MLA. Thank you. And we wish you the best. But before I let you go, I want to ask you one more thing. If you get elected, but your party doesn't form the government, Yes. what can you expect? Good question actually. Nobody asked me this question. Yeah. So what can I- one Jayalakshmi Okay. do? Okay. Still I can promise that இந்த கான்ஸ்டிட்யூன்சிக்கு ஒதுக்கப்படுற ஃபண்ட்ஸ் எல்லாமே மக்களுக்காக, மக்களோட பயன்பாட்டுக்காக மட்டுமே செலவிடப்படும்ன்ற ப்ராமிஸ் I can definitely say. And I promise and assure a honest administration from my end. Not a single penny will be used for my personal things or அதுலேருந்து ஒரு பைசா எடுக்கணும்னு நான் என்றைக்குமே நினைக்க மாட்டேன். ஸோ பை கேரக்டராகவே நான் எப்பயுமே அடுத்தவங்களோட காசுக்கு ஆசைப்படாத ஒரு பர்சன். எனக்கு என்ன இருக்கோ ஐ எம் a self-satisfied person. ஓகே, ஸோ ஃபண்ட் எல்லாத்தையுமே நம்மளோட மக்களுக்கு என்ன தேவை, இப்போ நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுற பிரச்சனை எல்லாம் சொல்லியிருக்கீங்களா? இப்போ நான் எனக்குமே வந்து கான்ஸ்டியூன்சிக்கு நான் ஒரு மேனிஃபெஸ்டோ வச்சுருக்கேன். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நான் முடிக்கிறது தான் என்னோட ப்ரையாரிட்டி அண்ட் ப்ரைமரி கோல். அந்த 5 இயர்ஸில் 100% என்னால் கொடுக்க முடியும்னா கூட, பிகாஸ் சார் சொன்ன மாதிரி என்னோட பார்ட்டி ஃபார்ம் ஆகலைன்னா கூட, கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் ஆகலைன்னா கூட நான் என்ன மேனிஃபெஸ்டோ வச்சிருக்கணும் அதை 100% இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வரும். அதையும் தாண்டி நான் செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு உங்களோட ஹெல்ப் எனக்கு தேவைப்படும்.
because I stand with you all. I am not going to stand with the political parties if my party is not formed as a government. I am going to stand with the people. So I am requesting your support in this. So நீங்க எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா நான் நினைச்சு வச்சிருக்கிற ட்ரீம் சோழிங்கநல்லூர் மேனிஃபெஸ்டோவை என்னால கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் நான் நம்புறேன். Thank you. Before I let you go, we need to know the name, symbol, party name, and the order in the ballot box in which we have to listen. So my name in the ballot will be Rajayalakshmi, and the symbol will be Vivasayi. Vivasayi means farmer symbol. Air Kalapai Vivasayi, you know, right? Like plowing. Wow. Yeah, it shows the word. It's called Ganna Kisan. So nobody has prepared such a big book as a manifesto. Only Naam Tamil Kutchi has prepared this big book of manifesto. And I don't know, did you share the manifesto with people, sir? Okay, I have already shared the PDF with Sir Harsha. So he will share it with you all. And I also have a separate individual Storingalur manifesto which I had prepared. Will be shared to you by Mr. Harsha. And in the ballot box, you can see number 4 will be our party's representation. That is my name and my symbol will be there. Ballot box number 4. Okay. That's great. Any closing words you want to share? Other than just vote for me. So general associations, எப்படின்னா ரொம்ப சொஃபிஸ்டிகேட்டடாக நம்ம அசோசியேஷன் உள்ள நம்ம வந்து ரொம்ப சொஃபிஸ்டிகேட்டடாக இருந்துட்டு இருக்கோம் இன்க்ளூடிங் மை செல்ஃப் until I came out and saw the various parts of Chennai. So நம்மளோட சொஃபிஸ்டிகேஷன் லைனை தாண்டி மற்றவங்களுக்கும் எல்லாம் கிடைக்கும். It's not just நான் மட்டும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு செல்ஃபிஷாக இல்லாமல் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற நம்மளோட என்விரான்மெண்ட் ஆகட்டும், நம்மளோட பீப்புள் ஆகட்டும், எல்லாருமே தமிழ் மக்கள், எல்லாரும் நம்மளை சேர்ந்து நம்ம பிளட்டு தான் ஆகணும். சம்வேர் ஆர் தி அதர் நம்ம ஆன்சிஸ்டர்ஸ்லேருந்து எங்கேயாவது ஸ்ப்ரெட் ஆகி வந்தோம். ஸோ லெட்ஸ் அப்லிஃப்ட் எவ்ரி ஒன் டுகெதர். நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து எல்லாரையும் அப்லிஃப்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீல் இருக்கும். ஆக்சுவலாக நம்மளை சேர்ந்து நம்ம எல்லாரும் ஒரே ஒரு லெவலுக்கு வந்துட்டோம், டெவலப் ஆகிருக்கோம், எல்லாரும் வந்து ஒரு கை கொடுத்து ஒன்றா ஒரு ஃபேமிலியாக நம்ம இருக்கலாம். அண்ட் ஃப்ரம் தி அசோசியேஷன் சைட் ஐ வுட் சே சில டைம் நாங்கள் வந்து நாம் தமிழர் கட்சி சில போராட்டங்கள்லாம் பண்ணுவோம். மக்களுக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனை இருந்தால் நாங்கள் அங்கே போய் நிற்கும் போது மக்களும் எங்கள் கூட சேர்ந்து நின்னாங்கன்னா அது ஒரு பெரிய ஒரு சேஞ்ச் கிடைக்கும் அதுலேருந்து. ஸோ அந்த மாதிரியான சேஞ்சஸ் நம்ம கொண்டு வரணும்னா பீப்புள் யூ ஷுட் ஆல்சோ சப்போர்ட் அஸ். நம்ம முன்னாடி வருவோம், நம்ம படிச்சிருக்கோம், நமக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது, நாலேஜ் இருக்குது. நம்மளோட நாலேஜ் வச்சு மற்றவங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம், நம்ம சொசைட்டிக்கு என்ன பண்ணலாம், யூ ஆல்சோ ப்ளீஸ் கம் அவுட். நிறைய படித்தவங்களாம் இருப்பீங்க, நிறைய பார்த்துருப்பீங்க, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு. நம்மளாம் பாலிடிக்ஸ் வந்தால் எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க. எல்லாருமே படித்தவங்களா இருந்தால் அந்த பொலிட்டிக்கல் ஃபீல்ட் எப்படி இருக்கும், நம்ம சிஸ்டம் எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க. It will be a great experience only when right people are ruled, only when educated people are ruled. So I believe in that concept totally. So நீங்கள் எல்லாருமே ஒரு குட் காஸ்க்காக, நம்ம ஸ்டேட்காக, நம்ம தமிழ்நாட்டுக்காக ஒன்றா வந்தீங்கன்னா, ஒரு சப்போர்ட் கிடைச்சதுன்னா நம்ம எல்லாருமே க்ரோ ஆகலாம். ஸோ தட்ஸ் வாட் we are expecting from association side. Please support us.